Hello. Hello, my name is Ona Nierenberg, psychoanalyst in New York, and we're joined today by Giselle Chabudez, the author of our new publication, The Feminine Deal, published in the Seahorse imprint at Agincourt Press, New York. Welcome, Dr. Chabudez. I will be asking Dr. Chabudez questions in English. She will respond in French, and I will translate. Thank you. Dr. Chabudez, can you briefly introduce yourself to an American audience who may not be familiar with your work and describe what motivated you to write a book exploring the theme of femininity and gender identity? Bonjour, je suis psychiatre psychanalyste. Je me suis formée à cette pratique auprès de Jacques Lacan jusqu'à sa mort. J'ai pratiqué aussi avec des enfants, ce qui m'a permis de garder une vigilance sur ce qui diffère dans cette pratique d'avec celle des adultes. J'ai écrit plusieurs livres sur la féminité, en étudiant et en prolongeant les contributions de Lacan sur la sexuation et l'absence du rapport sexuel, avec ses remaniements sur les concepts freudiens. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous ne savons pas encore là-dessus, ce que je ne sais pas encore. I am a psychiatrist psychoanalyst in Paris. I trained in this practice with Jacques Lacan until his death. I've worked clinically with both children and adults. I've written several books on the theme of femininity, which particularly interests me, studying and expanding on Lacan's contribution on sexuation and the lack of a sexual relation, non-rapport sexuel. What interests me is what we do not yet know and have not yet articulated, what I do not yet know. Why did you choose to write this book at this precise moment? Le moment présent est important. Le savoir occidental n'attend plus rien de la psychanalyse en matière de réflexion sur le sexe. Les discours féministes et les gender studies ont fait entendre leur critique des notions freudiennes, mais ils ont cru avoir fait le tour de son étape lacanienne lorsqu'ils n'ont retenu que son commencement, c'est-à-dire son retour à Freud. Or, Lacan a opéré des renversements décisifs qui sont encore inexploités à grande échelle, alors qu'ils apportent des solutions satisfaisantes aux critiques qui ont été adressées à la psychanalyse. Ils doivent donc être approfondis. Present moment is important. Western knowledge no longer expects anything from psychoanalysis in terms of reflections on sex. Feminist discourses in gender studies have made their criticism of Freudian notions heard, but they believe they had covered the Lacanian stage by retaining only its beginning, its return to Freud. However, Lacan made decisive reversals that are still unexploited on a large scale, which provide satisfactory solutions to the criticisms that have been addressed to psychoanalysis. They must be explored in greater depth. In what way are the reflections of psychiatrist and psychoanalyst Jacques Lacan on sexuation discussed in this volume still new and misunderstood? Lacan a effectué des avancées cruciales sur la question sexuelle. Si Freud s'est appuyé sur la référence d'une norme mâle, sa logique du tout phallique, critiquée par les féminismes, Lacan a montré que le rapport entre les sexes dans notre culture résulte d'une loi établissant des rôles sexuels qui n'ont rien à faire avec le sexe. Il accentue que l'absence du rapport sexuel qui caractérise la relation entre les sexes a été remplacée dans le discours par une loi sexuelle. Cette loi définit l'homme comme ce qui a et la femme comme ce qui est ce qu'il a. Elle est basée sur la disposition du corps d'un sexe par l'autre. Nous découvrons dans notre siècle qu'il n'existe pas comme tel un côté masculin et un côté féminin, symétriques l'un de l'autre. Il y a une logique phallique préférée par les hommes et une logique pas toute phallique préférée par les femmes, chaque sujet pouvant choisir l'une ou l'autre, quel que soit son sexe. Regarding the sexual question,
Lacan made crucial advances. If Freud relied on the reference to a male norm, to phallic logic, which was criticized by feminisms, Lacan showed that the relationship between the sexes in our culture is the result of a law establishing sexual roles, which has nothing to do with sex. Lacan emphasizes that the absence of the sexual relation that characterizes the relationship between the sexes has been replaced in the discourse by a sexual law. This law universally defines man as the one who has, and woman as the one whom he has. It is based on the disposition of the body of one sex by the other. In our century, we discover that there is not such a thing as a masculine side and a feminine one, symmetrical to each other. There is a phallic logic preferred by men and a logic of the not completely phallic preferred by women, each subject being able to choose one or the other, whatever their sex. Why are these ideas essential in the current debate on gender identity? Le débat actuel est marqué par une tendance au tout et à l'universel, qui en certains points s'écarte du réel. Ça lui donne une force politique, mais ça le rend moins exact. La découverte de la logique pas toute, qui permet aux femmes deux modes de jouissance possibles, n'est pas prise en compte. Pas plus d'ailleurs que les découvertes sur la physiologie de l'organe clitoridien interne, qui permet deux modes orgastiques, externes et internes. L'avenir de ce débat devra intégrer ces nouvelles données. The current debate is marked by a tendency toward the whole and the universal, which in some points deviates from reality. This gives it a political force, but makes it less exact. The discovery of the logic not all, which allows women two possible modes of jouissance, is not taken into account, nor are the discoveries of the physiology of the internal clitoral organ, which allows two orgasmic modes, external and internal. The future of this debate will have to integrate these new data. What, in your opinion, is the most important contribution of your reflections in the field of feminism, gender studies, and politics? On assiste à la fin de cette théorie de l'anatomie comme destin qui a marqué le mode de pensée des psychanalystes au XXe siècle. Elle fut critiquée à juste titre par Simone de Beauvoir, puis par Lacan, un peu plus tard. Cette théorie s'inscrivait dans le droit fil de ce qu'il a appelé l'erreur commune. Cette erreur qui consiste à confondre le phallus, l'organe symbolisé, avec un signifiant qui soutient l'idéal du sujet des deux sexes, alors qu'il n'est que le signifié, donc imaginaire. Cette erreur est commune aux logiques patriarcales, et lorsqu'elle recule ces logiques, il apparaît que le véritable signifiant qui soutient le sujet de la parole est la jouissance phallique des deux sexes, et non pas le phallus d'un seul. Vous pouvez dès maintenant en mesurer les conséquences. We are witnessing the end of the theory of anatomy as destiny, which sustained the work of psychoanalysts in the 20th century, rightly criticized by Simone de Beauvoir and by Lacan. This theory was in line with this common error, which consists of confusing the phallus, the symbolized organ, with a signifier that supports the ideal of the subject of both sexes, while the phallus is only the signified, therefore imaginary. This error is common to patriarchal logics, and when they recede, it appears that the true signifier that supports the subject of speech is the phallic enjoyment of both sexes, and not the phallus of one. We can now measure the consequences of it. Thank you very much, Dr. Chaboudez. Thank you to you.